Why multiplexing is required? Okay, if we don't do multiplexing, is it the case that we cannot transmit the signal? मल्टिप्लेक्सिंग नाही केलं तर आपण सिग्नल ट्रान्समिट करू शकत नाही असं काही आहे का? नाही. So why we use the multiplexing? What is need of multiplexing that we have seen? What is need of multiplexing? Increase the range of capacity of signal and high speed of transmission साठी. Okay, for high speed of transmission, to remove the or to save the power, then increase the capacity of channel. Yes, to save the bandwidth, to increase the capacity of channel, we use the multiplexing, or someone has given the answer, Aishwarya, to avoid the complexity. Okay, that is correct. So all these points are required for need of multiplexing. Okay, then next we have started with the types of multiplexing. So what are the main types of multiplexing? What are the main types of multiplexing? TDM, FDM and WDM. Yes, तीन मेन टाइप आहेत मल्टिप्लेक्सिंगचे. टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, and the third one it is code division multiplexing. Yes, wavelength division multiplex. बोला. Wavelength division आहे का? Wavelength division multiplexing is also there, but wavelength division multiplexing is used mainly for optical applications. किंवा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये आपण वेव्हलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग यूज करतो. ओके, मेनली तर तसे दोन टाईप आहेत मल्टिप्लेक्सिंगचे, टाइम डिव्हिजन आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन. आउट ऑफ दॅट टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग अँड फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, दोज टाइप्स आर यूज्ड इन analog communication, whereas this wavelength division multiplexing, it is used in case of optical communication. Okay, so I am sharing my screen from mobile. Just wait for 1 minute. Just tell me whether screen is visible or not. Is it visible? Visible. Yes, okay. ma'am. So we will start. So आपण आता पहिला चॅप्टरचा जर सिलेबस बघितला तुम्ही. ओके, इफ इट इज नॉट विजिबल, in case or if you face any problem in screen visibility, tell me immediately. Okay, so हे सगळे पॉइंट्स आपले झालेले आहेत. इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट्स. आता लास्टचा पॉइंट आपला कन्सेप्ट ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग आपण आता बघतोय. ओके, सो yesterday we have seen this diagram. Multiplexing means sharing the link among multiple users. Okay, already this point we have discussed. Then this is another diagram which you can draw. Simple diagram for understanding the concept of multiple. Ma'am, your voice is breaking. What is the meaning of demultiplexing? Voice is breaking. Okay. Now is it audible properly? No, ma'am. Okay, I will just continue for 2 minutes. You just check and tell me. Okay, so this is the diagram of multiplexing, which is showing the concept of multiplexing. So the question I was asking, demultiplexing means what? What is the meaning of demultiplexing? Single Ma'am, input it and divides number the of signal into Okay, demultiplexing means one input and more number of outputs. Okay, that is the concept of demultiplexing. Multiplexing च्या opposite जी process आहे, that is the concept of demultiplexing. Now whatever you are seeing in the slide,
That is the information Is it clear to all of you? Hello? Yes, ma'am. Shall we go to next point? Okay. Yes, ma'am. Okay. So next point we have started yesterday. Need of multiplexing सुद्धा बघितलेले आपण. So if you see the points in need of multiplexing, that is to reduce the number of electrical connections, to share the bandwidth between the users. Bandwidth save होते multiplexing मुळे. Okay, then to increase the capacity of channel, to increase the transmission speed, to make the signal secure, to make the system scalable, म्हणजे performance त्याचा वाढतो multiplexing मुळे, आणि to make the cost efficiency. Okay, so all these points are there in the need of multiplexing. Then the next we have started, what are the types of multiplexing? So what are the different types of multiplexing? Mainly electrical multiplexing जर आपण बघितलं तर इलेक्ट्रिकल मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये दोन टाइप आहेत, टाइम डिव्हिजन आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. If we see the main types in electrical multiplexing, it is time division and frequency division multiplexing. And then थर्ड जो आहे त्यातला वेवलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, तो कुठल्या कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये यूज होतो सांगितलं मी तुम्हाला. Where the wavelength division multiplexing is used, that is used in the optical communication. And one more Optical multiplexing type is there, that is, yes, one more multiplexing type is there, code division multiplexing. That is mostly used in the mobile communication. Okay, but in our syllabus we are supposed to see in detail only about time division multiplexing and frequency division multiplexing. So we will see that 2 points in detail in our syllabus. Okay, so first we will start with the time division multiplexing. So it is abbreviated as TDM. Usually it is abbreviated as TDM. So can anyone tell what is the working principle of time division multiplexing technique? काय आहे बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल सांगा टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंगचं. Let it not be all technical, it can be just concept, but tell me what is the basic working principle of time division multiplexing? Yes, anyone please? Transmitted signal is given. Yes, one by one you give the answer, please. Yes, any one person can start. All signals are not transmitted simultaneously. Each signal is transmitted for predefined time period. Yes, correct. एका वेळेस म्हणजे सायमल्टेनियसली समजा मला 4 सिग्नल ट्रान्समिट करायचे असतील तर एकाच वेळेस 4 सिग्नल त्याच्यामध्ये मी ट्रान्समिट करू शकत नाही. Suppose ABCD 4 signals are there. So that will be clear to you from the diagram. I will just go to the diagram. See, this is the diagram of time division multiplexing. Okay, so you can read that whatever is the theoretical points, you can read it later. Let me first tell you the concept in simple words one by one. Time division multiplexing मध्ये आता इथे किती सिग्नल दाखवलेले आहेत? 4 signals are there. A, B, C, D. These 4 input signals we have to transmit by using time division multiplexing. कसं केलेलं आहे ट्रान्समिशन इथं बघा. A, B, C, D. These 4 signals are there. Then those are given to the multiplexer. A, B, C, D. That 4 signals are given to the multiplexer, and then those are divided in such a way that specific time period is allotted for A, specific time period is allotted for B, for C, and for
डी, म्हणजे एकानंतर एक आपण चॅनल किंवा एकानंतर एक आपण सिग्नल ट्रान्समिट करतो. सो फर्स्ट यू विल ट्रान्समिट ए, देन यू विल ट्रान्समिट बी, देन you will transmit C, and then you will transmit the D. Okay, so that is the concept of time division multiplexing. Or simply we can say, आपण जर सिरीज आणि पॅरलल अशा टाइप मध्ये बघायचं झालं तर इथं कसे सिग्नल ट्रान्समिट होत आहेत, वन आफ्टर अनदर. दॅट इज वन इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ टाइम डिव्हिजन multiplexing. Okay, that is correct. Whatever answer you have given. Other people were also giving answer. Can you tell the answer? Others? अजून सांगत होता आन्सर 2-3 जण सांगा. TDM is a technique that permits the flow of multiple data signals over a communication link in different time slot. Okay. Yes, correct. So in different time slots, the information it is transmitted. That is also another feature, or we can say that one after another the data it is transmitted in time division multiplexing. Okay, then anybody else give the answer please. Yes. Anybody else? Okay, screen is visible to all? Hello. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So we will start with the time division multiplexing point. So here some information it is given. We will read that point first. Time division multiplexing is a technique of multiplexing where the users are allowed to use the total available bandwidth on time sharing basis. म्हणजे आता एखादं चॅनल आहे, मग त्या चॅनलला वेगवेगळ्या टाइम स्लॉट मध्ये आपण डिवाइड करतो. how many number of signals we have to transmit and how many times we have to transmit it. Based on that, the channel is divided into different time slot. Okay, so here the time domain is divided into divided into several recurrent slots of fixed length, and each signal is allotted a time slot on round robin basis. Round robin basis म्हणजे काय इथं दाखवलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा आता इथं या डायग्राम मध्ये. Consider a system having 4 input streams A, B, C and D. These 4 signals you have to transmit. Each of the data stream is divided into units which are allocated time slots in the round robin manner. म्हणजे आता बघा इथं A हा आहे तो रेड कलरने इंडिकेट केलाय, B is by blue color, C is by yellow and D is for this green color. मग आता इथं बघा हे 4 सिग्नल आपण कंबाईन केले मल्टिप्लेक्सर थ्रू, पण कसे ट्रान्समिट करतोय ते आपण एकाच वेळेस 4 सिग्नल ट्रान्समिट करतोय का? Whether we are transmitting at a time 4 signals? No. One after another. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो त्याला सिरियली. A पाठवायचा, A नंतर B, मग C, मग D. Like that, one after another, we are transmitting the signals. That is one thing. Or serially we are transmitting one after another. आणि हे जे काही चॅनल आहे, हे चॅनल हे वेगवेगळ्या टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड केलेलं असतं. And each time slot is allotted for a specific signal. So whatever is this red, this is allotted for A everywhere. म्हणजे त्या चॅनल मध्ये किती वेळा तुम्हाला हे सिग्नल ट्रान्समिट करायचे आणि how many number of signals are there, that will decide how many number of time slots will be there. आता इथं किती टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड केलंय, ह्याला टोटल 12 टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड केलंय. बिकॉज ABCD you are transmitting it 3 times. So based on how many signals we have to transmit and based on how many times we have to transmit, that is deciding की किती टाइम स्लॉट ह्याच्यामध्ये तुम्ही डिवाइड करता. बघा आता इथं टाइम स्लॉट 1 is allotted to A, 2 is allotted to B, 3 is allotted to C and 4th is slot 4 is allotted to D. आता इथं संपलं. परत 5वा स्लॉट कशाला अलॉट केला आपण? That we have allotted to A, and this goes on till the data in all the streams is
ट्रान्समिटेड. मग हा इथे असा ट्रान्समिट केला आपण. डीमल्टिप्लेक्सरला काय केलं परत, इट हॅज सेपरेटेड दॅट ABCD signals at the receiver side. Okay, so this is the concept of multiplexing, time division multiplexing. So when we will compare or when we will see frequency division multiplexing, comparatively तुम्हाला दोन्हीतला डिफरन्स लक्षात येईल. ओके, ही आहे टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंगची डायग्राम. सो इज इट क्लिअर? थेरॉटिकल पॉइंट आपण बघूया याच्यामध्ये नंतर. फर्स्ट नाउ वी विल सी हाऊ द ट्रान्समिशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. TDM मध्ये कसं होतं ट्रान्समिशन समजलं. अजून थेरॉटिकल पॉइंट्स बघू आपण कंपॅरिझन मध्ये. बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल समजलंय का टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंगचं सगळ्यांना? दिस डायग्राम हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Basic diagram of time division multiplexing. Yes, is it clear, Shefali? Yes, ma'am. So now we will see the diagram for frequency division multiplexing. But before going to frequency division multiplexing, you just tell me what is the basic working principle of frequency division multiplexing. Can anyone tell what is the basic working principle of frequency division multiplexing? Frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing is defined as to the techniques that allows the transmission of multiple signals using different frequency slot over a single communication media. Okay. आता इथं बघा. This diagram you can see. Okay, anybody else want to give the answer about FDM? Frequency division multiplexing बद्दल अजून काय माहिती सांगायची का कोणाला? Signals get transmitted within same time period within allotted frequency ranges. ओके, आता जसं टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये आपण त्या चॅनलला, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. ओके, सो इन टाइम डिव्हिजन प्रॉब्लेम इन स्क्रीन विजिबिलिटी, प्लीज टेल मी इमिजिएटली. Screen is visible to all now? Yes, ma'am. Audumbar? Yes? Yes, ma'am. ओके. आता जर इथं फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंगची डायग्राम बघितली. ओके, टाइम आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजनची डायग्राम इथं कंपॅरेटिव्हली तुम्ही बघू शकता. सो दॅट यू विल अंडरस्टँड द डिफरन्स. फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये एकाच वेळेस सगळे सिग्नल ट्रान्समिट होतात. सपोज देर आर 4 signals ABCD. All that 4 signals can be transmitted at a time in case of the frequency division multiplexing. Simultaneously they can be transmitted. मग इथं चॅनलला कुठल्या स्लॉट मध्ये डिवाइड केलेलं असतं? द चॅनल इज डिवायडेड इंटू डिफरंट फ्रिक्वेन्सी स्लॉट्स. सिम्पली जर लक्षात ठेवायचं असेल डायग्राम, तर इथं बघा ह्या फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये त्याचं एक्स ऍक्सिस मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन होतं. और if you can see this, at a time 4 signals are transmitted and here different frequencies allotted to the different signals. Time division multiplexing मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन हे वर्टिकली होतं, इथं कसं होतं ते हॉरिझॉन्टली होतं. सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स इन FDM and TDM. These diagrams if you compare, that will make you the concept clear for TDM and FDM. चारही सिग्नल इथे एका वेळेस ट्रान्समिट झालेले. दिस ऍक्सिस रिप्रेझेंट्स टाइम अँड दिस ऍक्सिस रिप्रेझेंट्स फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सीचं वेगवेगळ्या क्लासिफिकेशन केलेलं आपण आणि इथं टाइम ऍक्सिसचं वेगवेगळ्या स्लॉट मध्ये आपण क्लासिफिकेशन केलेलं. ओके, सो आर यू क्लिअर विथ द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ FDM अँड TDM? बेसिक
वर्किंग प्रिन्सिपल लक्षात आला. एक्झाम मध्ये तुम्ही फक्त ही जरी डायग्राम काढली तरी इट इज ओके टू अंडरस्टँड फ्रॉम एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओनली दिस वन डायग्राम इज ऑल्सो सफिशियंट टू एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ FDM and TDM. In PPT I have given additional diagrams just for your more understanding. पण एक्झाम मध्ये जर तुम्ही ही फक्त डायग्राम काढली तर then also it is okay, because it can be asked maximum for 4 marks or 6 marks. Okay, so I think it is clear to you. We will see some additional information or additional theoretical point related to time division multiplexing. Okay, so this point we have seen. Just wait. हा पॉइंट आपण बघितलेला आहे. Then after that, this diagram also we have seen. Then uses and applications. Where the time division multiplexing is mostly used? कशामध्ये आपण जास्त करून यूज करतो सांगा मला. टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंगचं मेन ऍप्लिकेशन कुठलं आहे? मेजर ऍप्लिकेशन. कॅन यू टेल दॅट? येस प्राजक्ता. प्राजक्ता कांबळे. What is major application of time division multiplexing? स्मिता लोखंडे. शेफाली. What is the major application of this time division multiplexing? Long distance applications. Minal, see if you are not long distance. ओके, किंवा तुम्ही जर टेलिफोन सिस्टीम बघितलं तर टेलिफोन सिस्टीम मध्ये TDM हे मेजर ऍप्लिकेशन यूज होतं. ओके, बिकॉज इन टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग वी आर डिवाइडिंग द चॅनल इन डिफरंट टाइम स्लॉट्स. मग टेलिफोन सिस्टीम मध्ये काय होतं बघा. दिस हॅपन्स वेन द डेटा ट्रान्समिशन रेट ऑफ मीडिया इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द सोर्स अँड ईच सिग्नल इज अलॉटेड अ डिफरंट अमाऊंट ऑफ टाइम. आता आपण जर टेलिफोन सिस्टीमचे युजर बघितले तर देर आर n नंबर ऑफ युजर्स फॉर द टेलिफोन सिस्टीम. मग प्रत्येक युजरला वेगळं चॅनल देणं दॅट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हॉट इज डन? द channel is divided into different time slots and different time slots are allotted to the different users. आता इथे एक डायग्राम दाखवलेली आहे where this S1, S2 up to Sn signals are to be transmitted. इथं मल्टिप्लेक्स केले आणि हे n slots in each frame. फ्रेम म्हणजे काय? आता समजा आता ह्या डायग्राम मध्ये बघा 4 सिग्नल आपण ट्रान्समिट करत होतो ABCD. मग जेव्हा एक ट्रान्समिशन पूर्ण होईल ABCD चं त्या सेटला काय म्हणतो आपण? That is called as one frame. So how many number of frames you are transmitting, that is also deciding the performance of time division multiplexing technique. Okay, this is just additional point. Then FDM, it is also given the same. In this a number of signals are transmitted at the same time and each source transfers its signal in the allotted frequency range. आणि इथं दोन जेव्हा आता आपण त्या चॅनलला वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये डिवाइड करतो बरोबर आहे. A B, सपोज दिस इज ABC and D. मग ह्या फ्रिक्वेन्सी चॅनल मधली इन्फॉर्मेशन एकमेकांमध्ये मिक्स होणे म्हणून तिथं गार्ड बँड इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड इन दिस FDM सिस्टीम. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड बँड? कॅन यू टेल? व्हाय वी यूज गार्ड बँड? आपण टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये वापरले होते का सांगा मला. Whether we have used guard band in time division multiplexing? Yes, give the answer. Whether we have used guard band in time division multiplexing system? Yes, Aishwarya? No. So that are used only in this FDM
because here we are dividing the channel in different frequency slot. Okay, so that much information is sufficient in case of this FDM. Okay, so in radio, a guide band is an unused part of the radio spectrum between radio bands for the purpose of preventing interference. Okay, so all these are additional points. So if you just write the basic working principle, म्हणजे तुम्ही बघा आता नोट्स मध्ये हे सगळे पॉइंट्स आहेत, फक्त तुम्हाला हे चांगलं समजावं म्हणून मी हे पीपीटी वरती एक्सप्लेन केलेले. ओके, टीडीएम मध्ये काय लिहायचं डिस्क्रिप्शन, फक्त दिस 3-4 lines you can write, this example you can explain, and application मध्ये लिहा फक्त की it is mostly used for the telephone application because there the number of users are more. Then FDM, basic working principle, that signals are transmitting at a time. Simultaneously all the signals can be transmitted. The channel is divided into different frequency slots, and to avoid the interference between the different frequency slots, guard bands are placed. एवढं तुम्ही FDM मध्ये लिहू शकता. ओके, सो बाकीच्या काही याच्यामध्ये गरज नाहीये बाकीच्या गोष्टींची. So this is the one more diagram for frequency division multiplexing. Channel 1, 2, 3, multiplexer, demultiplexer, and this diagram you can draw for comparison. Okay, so is it clear concept? Yes, Today you are ma'am. not giving answers. Yes, What has ma'am. happened? Lunch is heavy or what? Okay, now we will see the comparison. In exam, comparison is also asked between FDM and TDM. Okay, so before we go to that table, I will just not share it immediately. You tell me what will be the comparison points for FDM and TDM. सांगा मला काय असतील कंपॅरिझन पॉइंट्स FDM आणि TDM चे. FDM अनालॉग सिस्टम आहे आणि TDM डिजिटल आहे. कॉस्ट FDM ची हाय असणार, TDM ची लो असणार. इफिशियन्सी पण लेस असणार FDM ची आणि TDM ची मोर असणार. ओके, सर्किट ओरिएंटेशन. yes, tell. Meenal, you can also tell. सर्किट ओरिएंटेशन एफडीएम चं कॉम्प्लेक्स असणार आहे आणि टीडीएम चं म्हणजे सिंपल असणार आहे. मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक एफडीएम मध्ये अनालॉग टाइप असणार आहे, टीडीएम मध्ये डिजिटल, आणि डेफिनेशन आणि कॉस्ट एफिशियन्सी ते सांगितले ते झाले. Okay, that is correct. Okay, Aishwarya has given answer. Guard band is present in FDM and not in TDM. Okay, that is also correct. And so I hope up to good level you have understood that point. So we will just see this comparison. पहिल्यांदा FDM चा लॉंग फॉर्म तुम्ही लिहू शकता, फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. Then definition, the technique that allows. आता इथं कंपॅरिझन मध्ये टेबल दिसतोय तुम्हाला. What is first column? डेफिनेशन. No, column I am asking. What is first column in this comparison chart? Basics for comparison. म्हणजे कंपॅरिझनचं पॉइंट. नंतर आहे इथे FDM आणि नंतर आहे TDM. Okay, so first point in this it is definition. So what is the definition of FDM? A technique that allows transmission of multiple signals using different frequency slot over a communication link, म्हणजे over a common link. So one channel that is divided into different frequency slots. FDM मध्ये. TDM मध्ये काय होतं? A technique that permits the flow of multiple data signals over a communication link in different time domains. Okay, so diagram also you can draw here in the comparison. Then stands for FDM, frequency division multiplexing. Time stands for time division multiplexing. नंतर multiplexing technique. FDM multiplexing technique ला काय म्हणलेले त्यांनी? That is called as analog multiplexing technique. आणि TDM ला काय म्हणलेलं आहे? Digital multiplexing technique. Okay, so FDM it is called as analog and TDM it is called as the digital multiplexing technique. Okay, कारण इथं एका वेळेस सायमल्टेनियसली सगळे इन्फॉर्मेशन सिग्नल ट्रान्समिट होऊ शकतात, त्यामुळे ह्याला analog multiplexing technique म्हटलेलं आहे. And here one after another the signals can be transmitted, that's why it is called as the
digital multiplexing technique. Then synchronization. What is the meaning of synchronization? Synchronization शब्द आपण बऱ्याचदा वापरतो कम्युनिकेशन लॅब मध्ये. So what is the meaning of synchronization? Can you tell? What is the meaning of synchronization? Can you tell? Please give the answer. Synchronization म्हणजे काय? सांगा मला. Communication system मध्ये synchronization is important. So what is the meaning of synchronization? Yes, Megha. कशामध्ये सिंक्रोनायझेशन करतो आपण कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये? कुठल्या दोन पार्ट मध्ये सिंक्रोनायझेशन करतो? Sender and receiver. संजना. ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. आता सिंक्रोनायझेशन म्हणजे काय थोडक्यात? मॅचिंग द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिव्हर विथ द ट्रान्समीटर. समजा माझा ट्रान्समीटर आहे 1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीला डिझाईन केलेला आणि रिसिव्हर जर 1 किलोहर्ट्जचा असेल तर त्याच्यामध्ये प्रॉपर सिग्नल ट्रान्समिशन होईल का? If both are not synchronized or both are not adjusted to each other, in that case the proper reception of signal will not take place. Matching the characteristics of transmitter and receiver, that is called as synchronization. मग बऱ्याचदा मायक्रोप्रोसेसर मध्ये किंवा दुसऱ्या कुठल्या डिव्हाइसेस मध्ये आपण क्लॉक वापरतो सिंक्रोनायझेशन साठी. ओके, सो हिअर इन केस ऑफ दिस FDM, the synchronization is not required, and in case of time division multiplexing, वेगवेगळ्या टाइम स्लॉट मध्ये डिवाइड केल्यामुळं त्या टाइम स्लॉट मध्ये सिंक्रोनायझेशन असावं लागतं. ओके, देन सर्किट ओरिएंटेशन. FDM is complex and TDM is comparatively simple. स्ट्रक्चर जर बघितलं तुम्ही FDM सर्किटचं तर that is complex and for TDM it is comparatively simple. Then the next point is crosstalk. So what is the meaning of this crosstalk term? Crosstalk word, it is frequently used as in the communication. What is the meaning of crosstalk? Can you tell? Interference. Okay, any other answer? दोन चॅनल आहेत त्याच्यामधून सिग्नल ट्रान्समिट होतोय. ए मधला सिग्नल बी मध्ये मिक्स झाला किंवा बी मधला ए मध्ये मिक्स झाला तर इन दॅट केस इट इज कॉल्ड एज द क्रॉसटॉक. मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स इनटू adjacent channel, that is the meaning of crosstalk. Okay, so crosstalk exists in FDM, whereas in time division multiplexing it doesn't exist. Okay, Srushti, your answer is also correct. Then propagation delay. So this FDM, it is not having the effect of propagation delay, whereas TDM performance is affected because of the प्रोपॅगेशन डिले. नॉट सेन्सिटिव्ह आणि सेन्सिटिव्ह याचा अर्थ काय होतो? प्रोपॅगेशन डिले जर असेल तर FDM मध्ये त्याचा इफेक्ट जास्त होत नाही, व्हेअरॅज इन केस ऑफ टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग द इफेक्ट ऑफ प्रोपॅगेशन डिले इज मोर. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट. देन इफिशियन्सी. FDM ची इफिशियन्सी कमी आहे, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग ची इफिशियन्सी जास्त आहे ऍज कम्पेअर्ड विथ द FDM सिस्टम. देन cost of FDM system is high and cost of TDM system it is comparatively low. Okay, so is it clear? Is it clear to all? Yes, ma'am. So this was the points, or these were the points related to multiplexing. Upon multiplexing, so what we have seen today related to multiplexing. First, we have seen the basic concept of
multiplexing. This diagram. Then this is one more diagram for multiplexing. Then multiplexing चा meaning बघितला आपण. Technical definition of multiplexing. This point we have seen. Then some more points related to multiplexing we have covered. After that, demultiplexing means what? That definition we have seen. Okay, त्याच्यानंतर आपण need of multiplexing हा पॉइंट बघितला होता. Okay, need of multiplexing. Then we have seen the types of multiplexing. TDM, FDM and WDM is used in optical communication. तुम्हाला optical communication मध्ये आहे WDM हा पॉइंट in detail मध्ये. Okay, then first TDM we have seen in detail. After that, we have seen the conceptual diagram, how the TDM works. Then this is one more diagram for TDM. Next, this is FDM. Guard bands are used. This is one more diagram for FDM. Okay, then this diagram, it is used for comparison between FDM and TDM. This diagram only if you draw in the exam, that is also sufficient. And then we have seen this comparison between time division multiplexing and frequency division multiplexing. Okay, so I hope that all the points in first chapter are clear to everyone. Is there any doubt or is there any problem in any point? You can ask. I will repeat that particular point. काय काय बघितलं आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये? Here is the syllabus. Introduction of communication, elements of communication system, baseband and carrier communication, then modulation and demodulation, need of modulation, type of modulation, types of communication channels, then electromagnetic spectrum, bandwidth, concept of multiplexing, TDM, FDM, and applications of communication. So is there any point which you have not understood or you have some doubt in that particular point? You can ask. Yes, whether all the points are clear? येस मॅम, पण एक प्रॉब्लेम आहे. आपण TDM मध्ये डिजिटल आणि एक अॅनालॉग. मिनिट थांबा. One minute. Who is talking? I am not getting your name. मिनल. Okay. Then TDM मध्ये डिजिटल आणि अॅनालॉग आपण दोन्ही पण यूज करू शकतो ना? का? दोन्ही यूज करू शकतो. That is correct. But most commonly used application related to TDM, that is we are considering it for the digital. ओके. हे म्हणताय तुम्ही ते बरोबर आहे. In some of the cases we are using for analog also. But most common application, that is digital multiplexing technique in case of TDM. Okay, any other point from this chapter which you have not understood? You can ask your doubt. Others also. Yes. काही डाऊट आहे का कुठल्या पॉइंट मध्ये ह्या चॅप्टर मधल्या? ओके, सो नाउ we will discuss the assignment questions and MCQs for this chapter. Okay, as you were saying, no, that if you have that assignment questions and MCQs. आता तुम्हाला स्टडी मटेरियलची शीट शेअर झाली आहे का? We have filled that study material sheet. Did you get it? No, ma'am. Combine. Okay, your CC will send you combinedly. Okay, मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक आता आज तारीख किती आहे? डेट, दॅट लेक्चर, whatever points were covered in the lecture, त्या लेक्चरचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि त्याची PPT किंवा करस्पॉन्डिंग नोट्स जे आहेत त्या तुम्हाला त्या मटेरियल मध्ये शेअर केलेले असतील. ओके, सो देअर विल बी ऑल्सो असाइनमेंट क्वेश्चन्स अँड MCQs. Okay, so we will discuss now the assignment questions related to chapter number 1. Okay, so whether the screen is visible?
Yes, ma'am. Okay, so this first we will see the assignment questions. आता असाइनमेंट क्वेश्चन मध्ये इथे तुम्हाला दिसतंय सेट ए बी अँड सी असं 3 सेट दिसत आहेत तुम्हाला ए बी सी. सो दिस सेट्स आर नथिंग बट दॅट इज क्लासिफाईड बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन. म्हणजे केस सेट ए म्हणजे that is having some simple questions, set B means it is having some difficult, and C means it is having some complicated, but all questions you have to write in your assignment. So first question, can anyone read the first question for me? Read the first question in assignment. Explain Read the first question. modulation index. Why modulation is necessary? Okay. Explain modulation and modulation index and why modulation is necessary. So, okay. Can you give the answer for this question? Shweta, can you give answer for this question? Give the answer, please, Shweta. Modulation means what? And one thing, that your attendance is less for this AC lecture. Huh? I have compared your attendance for other lectures and for this AC lecture. If you feel that it is easy and you can do it by your own, don't be under that impression. Because whatever is the first chapter, that is easy, but when we will start with chapter number 2, you will understand how difficult that derivations are and how much your regular attendance is required to understand that particular point. आता पहिला चॅप्टर सोपा होता, रिव्हिजन होती, त्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असेल की आपल्याला डिप्लोमाला झालं तेच या सिलेबस मध्ये आहे. सो इट इज नॉट द केस. बेसिक कन्सेप्ट्स आर सेम, बट हिअर स्टॅटिस्टिकली सगळे अनालिसिस आहे तुम्हाला. FM असू द्या, AM असू द्या, विच इज द level of that particular points is deep to be understood. Okay, त्यामुळे you be regular for the lectures. I have analyzed your attendance, that is comparatively less for this AC lecture. So don't do that under any wrong impression. Attend the lectures regularly. So first question. Yes, can you answer? I had asked Yes, that ma'am. to Nipa. Say, what is your name? Shweta. Shweta. Yes, answer for the question, please. Modulation is process. What is modulation? Modulation process is superimposing high frequency to low frequency, and it is characteristics is change into change into carrier signal into accordance with modulation signals. Okay. So modulation means the process of, so if you see the notes, or you open that notes in front of you, which I have shared on your group, so that you will be able to give the answer. Modulation is the process in which characteristics of carrier are changed in proportionate with characteristics of the modulating signal. Modulating signal ची frequency कमी असते, carrier ची जास्त असते. Or it is also defined as it is process of superimposing high frequency signal with low frequency signal, that is the initial part. Modulation index, how we define the modulation index in case of AM? How we define the modulation index in case of AM? What is the formula for modulation index in amplitude modulation? EM is equal to EM by EC. EM by EC, or it is also known by VM by VC. The modulating signal's amplitude divided by carrier's amplitude. That is the definition or formula for modulation index in AM. AM चा formula झाला. Okay, FM मध्ये त्याचा different आहे. That we will see in that particular chapter. Okay, that you have to write first in the answer. The next point in the question is why modulation is necessary. So already 5 points we have seen.
in need of modulation. Okay, so Yes. what are that 5 points? Just highlight the points. Don't explain, just tell me name of the points. Reduce height of antenna, avoid mixing of signal, increase range of communication, improve quality of reception, multiplex becomes possible. Okay, so that is the need of modulation. That points you have to write. Okay, then next question. Explain the basic elements of communication system. First, you have to write definition of communication. It is transfer of information from one point to another. After definition, you draw the block diagram of communication system. आपल्या notes मध्ये जी block diagram दिलेली आहे, that block diagram you have to draw first, and write down the explanation about each block. What is function of each block that you have to explain. So that is simple. So you can write answer for the question from your notes. Then next, explain the applications of communication. So different applications we have seen. So what are the applications that we have seen during the lecture? Radio broadcasting, television broadcasting, cable television, mobile communication, satellite communication, satellite communication, Satellite is submarine communication. जे आपण आहे बघितले ते लिहा नोट्स मधलं. Apart from that also other application if you want you can write. Then fourth question, explain the different types of modulation. आता याच्यामध्ये काय लिहिणार सांगा मला. Explain the different types of modulation मध्ये पहिल्यांदा काय लिहिणार तुम्ही? AM, VM, AM, FM आणि PM. Okay, that is correct. But before that, you first draw that chart. आपल्या ज्या notes मध्ये classification chart आहे की नाही, modulation, analog, digital. मग analog मधले हे 3 टाइप आहेत, AM, FM आणि PM. तो चार्ट काढा आधी, and then you write down the explanation for AM, FM and PM. आता इथं डिटेल नाही लिहायचं, फक्त काय लिहायचं? There are 3 types in analog modulation. Amplitude modulation. त्याचा बेसिक कन्सेप्ट लिहायचा, त्याची वेवफॉर्म ड्रॉ करायची. Then frequency modulation, draw the basic or write down the basic working principle, draw the waveform. For PM also, draw the basic waveform and write down the basic working principle. In detail त्याचं काही बाकीचं लिहायचं नाही explanation. But one task I will tell you, not as a assignment but as a homework I will tell you the task, and for that you have to give answers to me tomorrow. What are the applications of AM, FM and PM? आता आपण बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल तर बघितले. सांगा मला AM चं काय असतं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल? What is the basic working principle in AM? The frequency and phase of carrier remains constant. The frequency and phase remains constant, only amplitude changes. Then for FM, The amplitude and phase of carrier remains constant. Okay. And then next, Frequency and amplitude of carrier phase remains modulation, what constant. happens? Okay. So you have to find out today what are the applications of AM, FM and PM. Okay. So that will be task for you today. So tomorrow we will discuss the remaining assignment questions and we will see the MCQs also from this chapter number 1. So today we will stop here. Just as I told you, you attend the lectures regularly. Absenteeism should not be there. This is your final attendance for your exam. Okay, so we will stop here today. You just type your number and you can leave the meeting. So if any problem, you can call, you can ask, you can say. बोला. असाइनमेंट बुक मध्ये लिहायचे का फॉर एक्झाम साठी? नाही, मी सांगते ऑफलाईन पेपर आहे ना. तुम्हाला असाइनमेंट तर लिहावी लागेल.
It will be offline. That's why you have to write that assignment and all that. हा तेच विचारायचं होतं. मग लिहायचे आहे का तेच विचारते. Assignment, हा लिहा तुम्ही assignment लिहा. हा still in detail I will tell you tomorrow where to write and how to write it. But आता तुम्हाला समजण्यासाठी तुम्ही नोटबुक मध्ये त्याचे आन्सर लिहिले एखाद्या चांगल्या नोटबुक मध्ये तरी ते तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टीने युजफुल होईल. ओके. मॅम हे क्वेश्चन तुम्ही जे असाइनमेंटचे दिले ते पेपर मध्ये तेच येतात म्हणलं ते लिहायला पाहिजे ना, म्हणजे की IMP आहे म्हणून. हा लिहायला तर पाहिजेतच की तुम्ही. दॅट्स वाय असाइनमेंट क्वेश्चन म्हणजे कुठले क्वेश्चन्स आहेत जे आधीच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारलेले आहेत. Means obvious those are the important questions which you have to prepare from your exam point of view. So you have to write assignment. No doubt in whether to write or not. Where to write that I am asking. ओके, ते सांगते मी तुम्हाला. Okay. कुठल्या नोटबुक मध्ये लिहायचे. मी एखादी नवीन नोटबुक करून त्याच्यामध्ये असाइनमेंट लिहू शकता. आणि हे लेक्चरचं सुद्धा जे काही मी सांगते एखादा पॉइंट इम्पॉर्टंट असेल किंवा काही न्यूमरिकल दिला असेल सायमल्टेनियसली इफ आय एम टेलिंग सम पॉइंट्स फॉर युअर अंडरस्टँडिंग यू कॅन राईट डाऊन दॅट नोट्स इन सम स्पेसिफिक नोटबुक करा तुम्ही सब्जेक्टला. ओके, डे वाईज यू कॅन राईट नो व्हॉट पॉइंट्स वी हॅव कवर्ड ऑन दॅट डे अँड ऑल दॅट थिंग्स. ओके श्वेता. Yes ma'am. Okay. So we will stop here. मॅम You just put your number and you can. हा बोला. असाइनमेंट साठी हा दुसरी बोला बुक की. द्यायची आहे का? That will be better. You make separate notebook for assignment. कारण ओके क्लास मधली नोटबुक म्हणजे जे तुम्ही आता मी जे शिकवते ते तुम्ही त्यात लिहू